Hicho ambacho unachokifanya kiweze kuonekana. Praise the name of the Lord. Na hii nitakufundisha huwa inaonekana namna gani. It is when God, follow me, watu wa Mungu, slowly by slowly. It is when God connects you divinely na watu ambao huwa tunawaita destiny helpers. People who can help you to go to another level. Ndio wanaona kipawa chako. Wanasema, hey, I give you a testimony, brethren, ya kwamba in our family kuna kijana mmoja ambaye alisaidia, alikibia sana, bio hizi zinaitwa nini? Marathon. Akaletea Kenya gold ya Kuala Lumpur, my first cousin. Akaletea Kenya gold. Alijulikana sana. Aliishi katika mataifa ya nje kama Japan, aliajiriwa katika kampuni kubwa. But it called for mtu kukuja Kichagi kule, alikuwa ameajiriwa kukamua ng'ombe. Akaona watu wameitwa ile michezo ambayo ilikuwa inafanywa ya community. Yeye akakimbia 24 laps. Ana overtake, karibu overtake namba 2. Mtu wa pili kutoka kwake. Mtu akanoti hicho kipawa. Akamshukua. Akakuja naye hapa Nairobi. That was my uncle. Akamwangalia, akamconnect. Katika nini? Katika bio za jeshi. Hivyo ndivyo kipawa chake kiliinuka. At times, even at the beginning of the year, it is good to pray that even as God creates a spiritual and godly atmosphere yako ya kuinuka, it is good to pray that God will connect you divinely with the people who will help you to rise to the next level. Unafikiria sisi tukiomba tu tunaombaga tu Mungu tuletee washirika? No, tunasema ni wa aina gani tunataka. Si sumbua. Wezi ukamwambia Mungu ati niletee tu, ataleta akina Nebukadneza. Ataleta watu ambao watakusumbua maisha. Kwani mnasheka jameni? Wewe unaomba watu wa aina gani wakuje katika maisha yako? Let me ask you, unaomba akina nani wakuje katika maisha yako? Unaomba akina nani wakuje katika jamii yako? Because it is at the beginning of the year. And we must be very wise even when we pray. Kwa sababu Mungu hashukuriani na wajinga. Imeandikwa hivyo. Gaidale gwataniro na elimu. Kwa hivyo even when you pray, lazima you apply what? Wisdom. Look at what I'm talking about. Mahali pa pili anasema Israel shall blossom. Maua ni ya kuonekana. Lakini naona watu wengine maua ilitokea, hakuna mtu alinotice imetokea. Kwa hivyo, hiyo season yao ya kuinuka, maua ilianguka. Hakuna, nobody noticed. Nobody noticed. Ya kwamba your family wako so much talented. Sasa nimewaambia tu kwa jamii ya kwetu. Huyo ni mtu mmoja tu ambao Mungu alisaidia. Maisha yake ikaenda mahala pa juu. Alitolewa wapi? Katika nini? Kukamua ng'ombe, kuajiriwa kukamua ng'ombe. No ukorwo rithi muno. No kiheo giaku kana maundu maria Ngai arenda ukinye. Mundu mwokione kuona tu hivi. I know many people watu wengi wanaisikiza hii na wengine watasikiza mahala kwingi. Nilisikia testimony ya mhubiri mmoja mkubwa duniani. Nilisema ya kwamba alihubiri for 20 years. 20 years, 20 people. Mpaka akagonjeka. Akawa mkubwa mwili mpaka alikuwa na hubiri akiwa ameketi chini. Akagonjeka. Akagonjeka vibaya sana. Depression ndio hiyo inaenda kuingia. Lakini mtu mmoja mwenye kampuni kubwa ya television ambayo inaitwa TBN. Ndiye alimuita, akamwambia kwamba kuja nikupatie ibada uhubiri only for 30 minutes. Akaenda akahubiri only one service. Na alihubiri service moja. I think the message ambayo alihubiri ni ile ambayo inasema woman thou art loosed. Wacha nikuambie, dunia ikaanza kutafuta yeye. Watu wakaanza kutafuta yeye. Why? Kwa sababu ya blossoming. Lazima angepewa platform na mtu. Huyo mtu aliyempatia platform ametayarishwa na Mungu. Maisha ya huyo mhubiri ikainuka. Dunia mzima. Dunia mzima. I'm talking of blossoming. God will help you to take root. Lakini kuna wakati wa blossoming. Wakati when people see what you are doing in life. When people recognize. Oh, hallelujah. When people start seeing you. Watu wanaanza kukuona. Lakini wisi watu wakikuuliza, uliokuwa nikugaliwe no ginya tukwaniville.
Maana na matimenyaga wekuo kana utari kuo. Let me tell you, Bwana pewe sifa. Be mindful ya kwamba wakati wote unatembea mahali hivi, hakuna mtu ana notice ati yuko. Lazima ufikirie sana. Lazima ufikirie sana. Ukipitia mahali hivi na mtu akupigia simu akwambia haya neguonire, cokeria Ngai ngatho. Mwambie Bwana ni asante ni tondu nidironekana riu, nidironekana Mwathani, ni thengio. No ngeigua gutiri mundu urakwira ni akuonina Nairobi watwikania mwena wa iguru ni wa kianda uguo wa mitwika. You have crisscrossed the whole city and nobody amekupigia kukwambia alikuona. There is a big problem.